Chini analia, tasaidieni baba yangu amedungwa kisu. Huyu mtoto aliachiwa akiwa na miezi mitatu. Sasa ndugu yangu amestruggle na yeye hiyo miaka yote amefika miaka 4 sasa. Na unaona yenye alimtokea. Sasa venye alienda kununua credit hapo ndiye alipatana na hao majambazi wakammaliza. Kulingana na security yangu sasa sina mtu mwenye kesho na muona amekaa pale. Na mimi niko na mtoto wangu anasoma hii ngambo nyingine. Tutachukua sheria kwa mkono, tukikupata tutamalizana na wewe alafu tuite polisi akukujie. This is one of the most dangerous pathways here in Mathare 4A. So once the youth terrorize on the upper side, they come and find hideouts here where they shelter from security apparatus. The lifeless body of 32-year-old Michael Omoro lies still, the latest casualty in a grim wave of knife crime terrorizing residents of Mathare 4A. Those who knew him are devastated. His neighbors now live on edge, wondering who might be next. A community reeling, yet again, from another life stolen in an instant. Nilisikia nduru. Tokeni nje mtusaidie huyu mtu amedungwa kisu. Ile wakati nilikimbia nje nilipata mtoto kama ameangushwa chini analia. Tasaidieni baba yangu amedungwa kisu na wamemnyang'anya simu. Mtu anashikwa, amefanya mauaji, ameshikwa, alafu kesho tunamuona surely. Hiyo ni kitu inawezekana kweli jamani? Na msiache tuchukue sheria kwa mkono na tutachukua. Cause ni mbaya sana na tutakubali vitu kama hizi fanyike mtaa yetu. Every week, without fail, residents of Mathare brace themselves for yet another report of a knife attack, sometimes leaving victims wounded, other times claiming lives. But why has this menace taken root here? What's driving this brutal cycle of violence? Hii mtando ilikuanga mtaa mzuri kabisa. Usalama ilikuanga hapa hata kama utatembea hadi saa ngapi. Lakini saa hii imeharibika kabisa. Hata mimi ni mwenyeji lakini pia mimi siwezi zururura tu hivyo kimandazi. I have come to Mathare 4A, one of the most dangerous hotspots in the area. A neighborhood battered by relentless criminal gangs who terrorize residents with reckless abandon. This is a community scarred by violence and the reality often whispered about in hushed tones. Today, I'm here to meet the grieving family of the late Michael Omoro, a man whose tragic death has sparked fear. On Monday, January 20th, tragedy struck Mathare 4A in the most brutal and inhuman way. Michael, a stonemason, was attacked and killed on the very street he called home. He was simply walking his 4-year-old son James Ombui to school at 5:45 a.m. when the unimaginable happened. In a flash, knife-wielding assailants descended on him, stabbing him viciously in the abdomen. As little James watched in shock and disbelief, his father collapsed, bleeding profusely. Moments later, Michael Omoro took his last breath, his life stolen in front of his innocent son. Anko yangu alipigiwa simu kutoka kwa semeji yake. Sasa anko yangu alikuwa ameenda kazini, ilikuwa mwendo wa saa 2 na mimi nilikuwa nimeingia kazi. Hata mimi nafanya hiyo kazi tu ya mjengo. Ndio nilikuwa nimeingia. Sasa mimi kupigiwa simu na anko yangu alitokea tu. Akakuja mpaka mahali nafanya kazi mahali kwa sababu alikuwa anajua mahali nafanya kazi. Akanipigia simu akaniambia ndugu yako amekufa. Nikamuuliza anko unasema nini? Akaniambia ndugu yako, anti yako ananipigia simu, ameambiwa utoka Nairobi, ndugu yako alikuwa anapeleka mtoto shule. Amedungwa kisu ako chini. Michael lived with his son in this modest home at the heart of Mathare 4A. Even in its sorry state, they made this space their refuge amidst the slum chaos. Huyu mtoto aliachiwa akiwa na miezi mitatu na mke wake. Sasa ndugu yangu amestruggle na yeye hiyo miaka yote amefika
amefika miaka 4 sasa. Na unaona yenye alimtokea na watu walimfanyia hiyo kitendo. According to residents, Michael had recently acquired a smartphone on a credit plan and was still paying off the debt at the time of his death. It appears this simple device was what his killers were after. Michael alikuwa na simu hii kubwa ya mkopo. Sasa alienda kukatalia na sika hivi. Kwanza walichukua mtoto hapa, anapenda kuweka mtoto hapa akipeleka chuo. Wakachukua mtoto wakatupa chini. Kuchukua mtoto kutupa chini, mtoto akaanza kulika, mmoja akaenda akafinya nyeti ya mtoto hapa chini, akamwambia ukilia tutakumaliza. Sasa mtoto aliona live mpaka saa hii anaongea. Yeye aliona baba yake alitungwa kisu na akalala chini. Unajua hiyo Sunday amezinda hapo nje na simu yake. Hakuna simu ya mkopo hapo nje. Sasa unajua hao vijana wanapita wakaona wakaspot hiyo si wako na simu kubwa na vida anapita akipeleka mtoto si unao anamuonanga. Na ni kama wako wanajua kama kuna hiyo simu. Sasa wenyewe Sunday amezinda na hiyo simu hapo nje. Hata mimi nikamuuliza leo aje balkoni hapo. Akaniambia amepata wifi. Fenya alikuwa anatumia hiyo wifi sasa amezinda na hiyo simu hapa. Ni kama hiyo simu ilionekana na vijana waki chuni wa mtaa hapa wakaona. Life in the slums is anything but easy. Tell the police to volunteer with another joint. Most residents live in abject poverty, surviving on less than $1 a day, with many struggling to put food on the table. Desperation has driven countless young people into drug and substance abuse, fueling a surge in crime, with joblessness at an all-time high. The grim reality of daily survival, partly explaining the rising insecurity gripping this community. This is a socio-economic problem that is prevalent in all informal settlements in the country. We've seen it in Mathare. You go to places like Robangi, you go to places like Kibra. You go to Mombasa, in Nairobi we call it the knife gangs, but in Mombasa we call them the panga gangs. So this is something that is similar in nature, the way they carry out the attacks and the people who are targeted. So we are seeing this coming up because we have a large number of people, young men, who are not gainfully employed and they see no future. Following Michael's brutal killing, chaos erupted. One suspect was lynched by an enraged mob, while another is currently fighting for his life at a neighborhood hospital. When people take the law into their own hands, it means they have no faith in the police, they have no faith in the justice system. That is when they now take matters into their own hands to attack, to beat up, and even kill suspects. But of course, from a human rights perspective, every person is innocent until proven guilty. A recent crackdown by a community policing team uncovered an arsenal of crude weapons believed to have been used to terrorize residents. Tensions ran high during the operation as this man faced the wrath of an angry mob. In a show of defiance, residents brought down this house believed to have been a hideout for one of the most dangerous criminal gangs in the area. Local police units have come under fire, accused of turning a blind eye, and in some cases even abetting the rampant crime that continues to plague this community. Maofisa walienda wakaachilia wafanyi patroli. Sasa ndio majangili wakakuwa wengi sana. Unapata wengine wako grupu kama watu 20. Mtu mmoja yukuja akikuchokosa au wengine wakaona kuangukia. Na sasa hakuna action inachukuliwa. The most disappointing fact is the finger pointing of institutions that are mandated to actually deal with some of these crimes. You find that the police point an accusing finger at the judiciary. Judiciary are pointing accusing fingers at the DCI for not investigating. Pointing accusing fingers at communities who don't come out, you know, to testify on some of these crimes. So every other day, it's one institution pointing fingers at another. Just a few meters from where Michael was killed lives Veronica Wanja, a widow still grappling with the pain of losing the man she loved and cherished. Her husband's life was cut short in a brutal knife attack right in the middle of a phone conversation they were about to conclude. Siku mzee wangu aliuliwa ilikuwa date 5
December 2017, ilikuwa nyakati ya election. Aliweza kuuliwa na wakora hapa nje, watu kwa barabara. Mimi sikuwa karibu, mimi nilipigiwa simu na majirani. Before hata uliwe ilikuwa kitu saa 3 tulikuwa tumeongea, na mimi nilikuwa na mtoto usi Neema, inaitangwa Ruaraka Neema Hospital. Iko hapa Kasarani, next to Kasarani. Tulikuwa tunaongea na yeye, credit yake ikaisha, akatoka kitu saa 4 kielekea akaenda kununua credit hapa kwa duka. Sasa venye alienda kununua credit hapo ndiye alipatana na hao majambazi wakammaliza. The road to justice has never been easy for Veronica, and she is certain she knows who is standing in the way of her seeking it. Waliniambia nikifuatilia kesi kama hizi hata mimi naweza jipata niko mahali kama hapo. Naweza uliwa, na nikiuliwa watoto nitawacha na nani? So nikakuwa muoga, nikaingizwa baridi. So nikawachana na hizo maneno kabisa. Sasa kutoka hapo mimi naonanga polisi ni kama wanatumianga hawa vijana. Today she finds herself interacting openly with the very people responsible for her husband's death. Unapatana na mtu kama huyo, bado tu yako na uhuru tu anatembea, na juu kuna familia aligandamiza, aliumiza. Mtu anatembea tu, inanikera kabisa. There is a bad blood, yeah, between the police and the public. The public does not trust the police. And the main problem why we are seeing this, it's because we still look at the police not as a service, as a force. Now it becomes them against us. And then the issue of corruption in the service is also a major problem, where members of the public believe that the police, and if you go to Mathare and ask them, they'll tell you probably the police are working in cahoots with the knife gangs. They are getting something from these people, and that is why they are not acting. That will lead now to what we call mob injustice, where the members of the public believe there's nothing we can get from the service, from the government. So we better defend ourselves, we better protect ourselves. We have to review our laws. I believe that, the laws that we have in place, where witnesses are required to appear in a court of law, in open court, and to give evidence, we must find ways of protecting the witnesses. We should find ways of ensuring that they can actually give that evidence, but be safe. Faith Acheng is just 23, yet she's already a widow. In August 2023, her husband was brutally stabbed to death in the same spot where Michael lost his life. The pain of living without him is a burden too heavy to fully comprehend. Sehemu pale alidungwa na kisu, akaenda kukufia huko chini. Like Veronica, Faith battles every day with the haunting reality of seeing her husband's killer walk freely through the community, untouched by justice. Swali niwacha nikiwa mdogo na nilikuwa na uzito mingi sana. Ndio sasa maisha ilikujika kuwa ngumu. Kama sasa mimi ndio baba, mimi ndio mama. Mtoto wangu ananihitaji. Nyumba yenye nilienda kuishi tulibomolewa huko chini. So sina mahali pa kutegemea, juu sina pia kazi. Hakuna kitu serikali ilinisaidia nayo, iliamua kumwacha na bond tukesi na yeye nje. So kulingana na security yangu sasa kesi na mtu mwenye kesho na muona amekaa pale, na mimi niko na mtoto wangu anasoma hii ngambo ingine. As night falls, the atmosphere in the slums turns even more chilling. Tonight, I'm joining a team of community policing officers drawn from the neighborhood as they conduct their routine patrol. Residents point to the broken streetlights as part of the problem. What should be a beacon of safety stands only in name. Many of the most dangerous alleys remain in darkness, providing criminals with a perfect cover. During our investigation, we discovered that in some cases, it's the criminals themselves who disconnect the lights to make it easier for them to carry out their heinous acts. This is how Mathare 4A looks like by the night, empty and abandoned. Under the cover of darkness, knife-wielding gangs have taken hostage of this community. Michael, one of the victims, died a few meters from where I'm standing. But the big question, for how long? The community tells me that these boots hanging here serve as a grim reminder of the lives lost to mob justice. Some of them were involved in knife crime.
Stalled vehicles like this one have become easy hideouts for criminals. It's the same with these hollow culverts lining the roadside, where they lie in wait, only emerging to strike. We had a similar problem in New York in the early 80s, and when we had a governor known as Gaurela, and this gentleman came up with what we called a broken window policy, how to deal with criminal gangs. And it started from the nucleus family. Yeah? Unless we mend it at the family level, we'll not be able to do it up here. So we as parents are supposed now to be brought on board. The government-led demolitions of houses sitting on riparian land have inadvertently provided these criminals with a field day. They operate here, hide here, without fear of detection. I'm told this is one of the most dangerous pathways here in Mathare 4A. So once the youth terrorize on the upper side, they come and find hideouts here where they shelter from security apparatus. By day, these are bustling market stalls, but by night, they transform into hideouts for the knife-wielding gangs, turning some roads impassable and dangerous after dark. Chini ya Mnazi is a community-based group composed of some of the most notorious gangs in Mathare, many of who are ex-convicts with a history of terrorizing the neighborhood. However, these former criminals now claim to have turned a new leaf. Today, they say that over 200 young people have reformed and are now running community projects to support their families. They manage a toilet and bathroom facility, collecting small fees to sustain their efforts. Their leader, Ivan Somondi, insists they are ready to transform their society for good. Vijana waliamua kureform, wakaamua kutafuta vitu wanazofanya. Wako na choo, wako na bafu na wako na miradi mingi sana. Sasa kitu sisi tunaomba, vijana hii mtaa yetu, vijana wadogo sana. Sasa hii shida ya insecurity imekuwa mbaya sana. Vijana wananyang'anyana kila na wananyang'anya pia ni wa ngambo nyingine. Sasa sisi kama vijana tunataka kuchukua hatua, kama unajua ni mhalifu hata kubali pia unacheza karibu na vijana wengine. Sasa ndio maana tumechukua sisi ni vijana wale reform kama chini ya Mnazi. Sisi ni watu community, tunajua sisi ni watu wazuri, sisi hatuna mambo. Tunafanya usafi, tunafanya tent hiring na tunafanya chairs hiring. Mtu kuliwa juu ya simu pia ni kitu inafaa watu wa think zaidi. Ni njaa imezidi. Sasa mimi naomba gava saidia mavijana. Unaona? Na pia miradi kikuja, sikuje kwa ofisi ya wazee. Juu sasa vijana ndio wanablemiwa. Vijana tafadhali wakumbukwe na miradi kuje kwa ofisi ya vijana na utaona vijana tu mambo itakuwa ni shwari. Many a times you hear, the government proposing ideas for youth empowerment. They talk about social media and stuff like that. If you look at many of these programs, they are not tailor-made for youth in informal settlements. Most of these programs that the government comes up with for promoting the economic empowerment of youth are mainly for the middle class and maybe also for the rich in our society. You will find that during campaign periods, the politicians use these same gangs to fight amongst each other. And the moment the elections are over, they are left to their own designs. And basically, they were used to being given handouts by the politicians, and when this is not forthcoming, they turn to other unorthodox means in order to survive. So automatically, when we have politics involved in security, it becomes a major problem for a country. Each passing day, the Mathare 4A community lives on the edge, not to know what might befall them next. Mimi kitu naambia OCS, baada ya hii kama uwezi ita caucus kongamano kubwa ambayo wananchi watakueleza wale maafisa wakora, wakorofi ambao wameshindwa na kazi, tutakueleza na tutakuambia sisi wananchi ndio tuko na nguvu. Serikali kuja kabomoa nyumba huku chini. Ikasema juu ndio kubana miti. Hiyo shamba sasa imekuwa vijana wanapanda mboga hapo, wakifanya kama ni hasoli yao. Kumbe sio hasoli, ni mahali panajifitia hapo mahali. Serikali kama haina kazi na hiyo shamba, tujenge hapo nyumba zetu rudi pa mahali pale. Kama hataki, tutafanya vitu tunafikia wenyewe. Na wacholombo na wananchi. Sasa uko hapa na unajua kijana wako anafanya vitendo kama hiki. Tutakukujia hata wewe mwenyewe. Kalisha kijana wako chini muongeleshe. Hata kama wewe ni kijana na kujua na nimekupata tunafanya kitu kama hii, nitatoa order na tutakukujia vizuri sana, tutakunyoroza vizuri sana. Dealing with these gangs, we need now to infiltrate the Mathare community, bring in on board even the National Intelligence Service, do the collection. Once you have the information
actionable intel, then you pass it over now to the operational police so that they can act on this. The nearby Muthaiga police station declined to address the accusations of laxity leveled against them. Why killers continue to walk freely in this community remains a mystery no one can explain. But the question lingers: how many more must die in Mathare before authorities take decisive action? This community does not need another tragic death, yet it seems dangerously close to one. Francis Ontomwa, KTN. Well, quite an impactful story right there. Thank you, Francis Ontomwa, for highlighting the plight of the residents of Mathare. One thing is clear: it's concerted effort that will contribute to the decrease of knife-wielding gangs in that particular area. Well, allow us to take a short break right here on Checkpoint. As we come back, we continue informing you about the latest developments playing out in the country and beyond. Might you be interested about what exactly happened with the Rapid Support Forces who are supposed to sign a document pushing for unity in their country right here in Kenya? Well, we'll have more details on how that went down when we come back. Stay with us.